Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, μπορείτε να αρχίσετε. Ωραία. Θα συνεχίσουμε με το κείμενο του βιβλίου του Αγίου Παϊσίου. We'll continue with the book of Saint Paisios because it is simple Greek, simple modern Greek, but also it has meanings behind every word. So the today discussion is a discussion with a young monk with Saint Paisios. So we have to learn many things with this discussion. So, ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί του. Νίκος, ο Χριστός μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε μαζί του. Ο Χριστός μας δίνει την δυνατότητα να μιλάμε μαζί του. So the translation of this phrase is that Christ gives us the ability to speak with him. Μιλάω, speak, δυνατότητα, ability, gives, μας δίνει. Gail, have you unknown words in this sentence? Δυνατότητα. Δυνατότητα, ability. Possibility. Or possibility. Possibility. To discuss with him. Gail, have you unknown words? Δυνατότητα, αλλά τώρα ξέρω. Ability or possibility. Okay, dino means give. Ναι. Μιλάμε, discuss. Okay. Yes. And the question, Gail, from the young monk is γέροντα, ο καημός και ο πόνος μου είναι το θέμα της προσευχής. Βρίσκομαι πολύ πίσω. Τι να κάνω? Γέροντα, my father, Elder. Πώς το Misery. Misery and pain is the issue of praying. I am very much behind. What am I going to do? Again, γέροντα, ο καημός και ο πόνος μου είναι το θέμα της προσευχής. Γέροντα, ο καημός και ο πόνος μου είναι το θέμα της προσευχής. Βρίσκομαι πολύ πίσω. Τι να κάνω? Θέλεις, Gail, να μεταφράσεις στα αγγλικά την πρόταση? Do you want Gail to translate it in English? Γέροντα, my father. I go. Signal me. You have to translate the sentence in English. Yes. So, my father. Καημός, δεν ξέρω, καημός. Ο Νίκος και ο κύριος Βόγγολης είπαν μία πρόταση. Λοιπόν, Gail, pay attention. Old man, my misery and pain are the subject of prayer. I am located very back. What to do? Okay. Yes. Can you repeat it, Gail? Can you? Yes. Yes. My elder, my father, my misery and my pain. The subject of prayer. Yes. I find I am behind. What can I do? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νίκο, να μιλάς αυθόρμητα στο Χριστό, στην Παναγία, στους αγγέλους, στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι και να τους λες ό,τι θέλεις. Νίκο, να μιλάς αυθόρμητα στο Χριστό, στην Παναγία, στους αγγέλους, στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι και να τους λες ό,τι θέλεις. Να μιλάς... Ναι, αυθόρμητα. Να μιλάς αυθόρμητα στον Χριστό, στην Παναγία, στους αγγέλους, στους Αγίους, όπου και αν βρίσκεσαι και να τους λες ό,τι θέλεις. Πολύ ωραία. Έχεις άγνωστες λέξεις, Νίκο? Have you unknown words in this sentence? Αυθόρμητα. Αυθόρμητα. Αυθόρμητα.
Αυθόρμητα. Αυθόρμητα. That means without thinking about it. Everything you have in your mind, you can say. Can you say the English word? Everything you have in your mind, you can say it. You cannot any inhibition. Spontaneously. Spontaneously. Spontaneously is a very good word. Spontaneously. So you can speak spontaneously to Christ, to Panagia, to angels, to the saints, where you are, everywhere you are, and to speak to them everything you want, to communicate with them everything you want. Can you translate it in English in order to understand that you have understood what we said? Yeah. I don't think I understood αυθόρμητα. Αυθόρμητα is spontaneously, without any inhibition. I think something and I say it without saying I have not said this, I have not said that. So I speak and I say everything I have in my mind, okay? Spontaneously, to speak spontaneously. I speak continuously to Christ, to Panagia, and the angels, and the saints, wherever I am found, and whatever I want to say. Okay. Χριστέ μου να λες Γκέιλ, Χριστέ μου να λες Παναγία μου, τη διάθεσή μου την ξέρεις. Βοήθησέ με. Γκέιλ, Χριστέ μου να λες Παναγία μου, τη διάθεσή μου την ξέρεις. Βοήθησέ με. Χριστέ μου, να λες Παναγία μου, την διάθεση μου την ξέρεις. Βοήθησέ με. Ωραία. Have you any unknown words in this sentence? Όχι. Όχι. Can you translate it in English? My Christ. Yes. To tell the Virgin Mary, my Virgin Mary. Yes. To read to me what she knows. Help me. You knows what you know. You knows my thinking. You knows my mood. My mood. You know everything I have in my mind. Τη διάθεσή μου. Help me. Help me. Okay. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς συνέχεια για ό,τι σε απασχολεί και ύστερα να λες την ευχή, Νίκο. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς συνέχεια για ό,τι σε απασχολεί και ύστερα να λες την ευχή. Πάμε, Νίκο, μαζί. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς συνέχεια για ό,τι σε απασχολεί και ύστερα να λες την ευχή. Ωραία. Έχεις άγνωστες λέξεις? Do you have unknown words here? Απλά is simply. Ταπεινά? Δεν ξέρω, ταπεινά. Ταπεινά, κύριε Βόγγολη, έχετε κάποια πρόταση για τη λέξη ταπεινά? Ναι, humbly. Λοιπόν, να την πω την πρόταση για να την καταλάβουν τα παιδιά. So simply and humbly. Yes, you talk to them all the time about what is preoccupying you and then say the prayer. Okay, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Lord Jesus Christ, have mercy on me. Mercy on me. Yes, have mercy on me. Ωραία. Gail, try to translate all the paragraph. We'll help you. Both Mr. Voggelis and me will help you, but please try to translate it in English, and then you will read it in Greek.
first we have to understand what we read, and then we'll try to read it. Okay. Speak to me spontaneously to Christ, to the Virgin Mary, to the saints, to Angels, to the- sense, to the- okay. to the angels, to the saints, that Wherever you are, where you, wherever wherever you are found, and tell them that what do you want? what you want. Very good. My Christ, to tell the Virgin Mary, my Virgin Mary, the Odyssey. You know my mood. Tini, the Odyssey, the Odyssey. The Odyssey is mood. Mood. Oh, You know my mood. you know my mood. Help me. Very well. Thus, apply que apply. Simple. Applause is simple. Simple. Yes. Thus simple and tapina. Κύριε Βόγγολη, πέστε ξανά τη λέξη. Humbly. Humbly. Thus simply and humbly to speak to all synexia, continuously for everything you have, everything problem you have, all of the problems, and later to tell ευχή. the prayer, προσευχή is ευχή. Προσευχή, prayer. Oh, prayer. The Κύριε, prayer. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Mr. Kyrie Isu? Jesus Christ. My Lord, Jesus Christ. Jesus Christ. Bless me. Bless me. Okay. Okay. Ωραία. Νίκος, θέλεις να το μεταφράσεις στα αγγλικά, αυτό το κείμενο? Nikos, do you want to translate this paragraph in English? Okay. To speak spontaneously to Christ, to Panagia, to the angels, to the saints, wherever I am found, and to say anything I want. You want, because it is second person. Yeah. Anything you says, everything you want. Okay. You want, Master. My Christ. My Christ. You can say my Christ, nales. You can say it is second person also, nales. Yes, Panagia. You can say my Panagia. You know, think series, you know my mood. You know my mood. Help me. Έτσι απλά και ταπεινά. That is the simple and humbly to speak continuously. You speak continuously for everything you have in your mind. For say everything in your mind, and then to say the prayer. Lord Jesus Christ, bless me. Have mercy. Bless me. Ωραία. Λοιπόν,
Ας το πούμε τώρα στα ελληνικά. Γκέιλ, να μιλάς αυθόρμητα στο Χριστό. Να μιλάς αυθόρμητα στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγγέλιους, στους Άγιους, όπου και αν βρίσκεσαι, και να τους λες ό,τι θέλεις. Χριστό μου, να λες Παναγία μου, τη διάθεση μου την χαίρεις, βοήθησε μου με. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς συνέχεια για ό,τι σε απαστολή και ύστερα να λες την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Πολύ ωραία. Νίκο, can you try to find the verbs in this paragraph? The verbs and the persons of the verbs. For example, a verb is Μιλάς. να μιλάς. Which person is this? The first, the second person? Να μιλάς. Να μιλάς, yeah, the verb μιλάς. It is the second person. Which is the first person? Μιλώ. Εγώ μιλώ, εσύ Ναι. μιλάς. Okay. Ναι, μιλώ. Εγώ μιλώ, εσύ μιλάς, αυτός μιλά. Μιλάει. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιο άλλο είναι το ρήμα? Βρίσκεσαι. Βρίσκεσαι είναι πάλι ρήμα και είναι στο δεύτερο πρόσωπο. Πώς είναι το πρώτο πρόσωπο? Εγώ, Γκέι, Βρίσκομαι. Μπράβο, εγώ βρίσκομαι είναι το πρώτο πρόσωπο. Και να τους λες ό,τι θέλεις. Νίκο, θέλεις είναι από το ρήμα. Ποιο είναι το πρώτο πρόσωπο του ρήματος θέλεις? Θέλω. Θέλω, πολύ ωραία. Εγώ θέλω, εσύ θέλεις, αυτή θέλει. Χριστέ μου να λες, πάλι είναι δεύτερο πρόσωπο. Την ξέρεις, όλα είναι δεύτερο πρόσωπο, εκτός το βοήθησέ με. Εσύ βοήθησέ με, πάλι είναι δεύτερο πρόσωπο. Βοηθώ, βοηθάς, βοηθά. Βοήθησέ με, είναι προστακτική. Βοήθησέ με. It is not like να μιλάς, να λες, να βρίσκεσαι. Είναι δεύτερο πρόσωπο ενεστώτα, ενώ το βοήθησέ με είναι προστακτική. Έτσι. Ναι. Έτσι απλά και ταπεινά να τους μιλάς για ό,τι σε απασχολεί, με απασχολεί, έτσι. Σε απασχολεί, είναι το τρίτο πρόσωπο αυτό. Έτσι, το τρίτο πρόσωπο, το οποίο τελικά είναι για όλους μας. Με απασχολεί αυτό το πρόβλημα, σε απασχολεί αυτό το πρόβλημα, τον απασχολεί αυτό το πρόβλημα. Και λέει σόρμε είναι επίσης προστακτική. Λοιπόν, ας πάμε λίγο παρακάτω. Γέροντα, δεν προσεύχομαι συγκεντρωμένα. My father, I don't pray with concentration. Συγκεντρωμένα is with concentration. So, γέροντα, δεν προσεύχομαι συγκεντρωμένα. Γέροντα, δεν προσεύχομαι συγκεντρωμένα. Ωραία. Can you translate it in English, Gail? My father. Yes, my father. I don't pray I don't concentrate when I pray. Oh, very nice translation. So, ας πάμε, Νίκο, παρακάτω. Όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Can you repeat after me? Νίκος, όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Πολύ ωραία. The translation is, when you pray, you have to think with him you speak. With whom you speak. With whom you speak. So, okay, can you translate it in a better way than me?
Όταν προσεύχεσαι, να σκέφτεσαι με ποιον μιλάς. Whenever you pray, you have to think about who you're speaking to. Very nice translation. Γκέι, μιλάς με τον Θεό. Μιλάς με τον Θεό. Translation, please, in English. You speak to God. Very nice. Μικρό πράγμα είναι αυτό, Νίκο. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Μικρό πράγμα είναι αυτό. Can you translate it without me? Μικρό πράγμα είναι αυτό. That's a small thing. Is it a small thing? Is it a small thing? Okay, very nice. Πολύ ωραία. Σε ένα επίσημο πρόσωπο, Γκέι, σε ένα επίσημο πρόσωπο, με πόση προσοχή μιλάει κανείς? To an official person with which attention somebody speaks. Do somebody speak? Okay, can you translate it? Can you speak? Can you repeat after me and then to try to translate together? Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με πόση προσοχή μιλάει κανείς? Can you repeat after me? Gail. Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με τόσο προσοχή μιλάει κανείς. Ωραία. Επίσημο είναι official. Official person. Official. Okay. To an official person, when we speak to an official person, we pay attention. Okay, this is the free translation. So, have you other words? Προσοχή is attention. Μιλάει, speaks. Πρόσωπο, person. And επίσημο, official. Can you translate it in English? Σε ένα επίσημο πρόσωπο, με πόση προσοχή μιλάει κανείς? Gail. When you speak officially? Yes. Official πρόσωπο of person? Person. Πρόσωπο is person. Person? Oh. Yes. Oh, when you speak. If you speak, for example, to a king or to a princess, then this is επίσημο πρόσωπo. You pay attention when you speak to such a person. Okay, this is the meaning of this phrase. Okay. Okay, an official like an official person. How carefully one speaks to an official person. Yes. Right. Official person. Be careful how you speak. Very nice. Προσέχει να μην πει καμιά ανοησία, πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του από τη συστολή. Νίκος, προσέχει να μην πει καμιά ανοησία, πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του από συστολή. Προσέχει να μην... Προσέχει. Είναι τρίτο πρόσωπο. Προσέχω, προσέχεις, προσέχει. Προσέχει. Αυτός προσέχει. Αυτή προσέχει. Αυτό το παιδί προσέχει. Προσέχει να μην πει καμιά ανοησία. Προσέχει να μην πει καμιά ανοησία. Πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του. Πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του. Μπερδεύεται και η γλώσσα του. Και η γλώσσα του από συστολή. Πολύ ωραία. Have you unknown words here? Ανοησία. Είναι, κύριε Βόγγολη, έχετε κάποιο Nonsense. Nonsense is ανοησία. He pays attention not to say any nonsense. Sometimes his speech is complicated. Μπερδεύεται means that he doesn't know what he says. Okay,
he doesn't succeed to say what he wants to say. Από συστολή. Τώρα η λέξη συστολή, κύριε Βόγγολη. Contraction. Contraction, συστολή. Ένα λεπτό, κυρία Μαγδά. Να τους λέω την πρόταση για να το καταλάβουν τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, he is careful not to say any nonsense. Sometimes his language is also confused by contraction. Did you understand that sentence now, Nikos, Gail? Can you repeat it, κύριε Βόγγολη? Can you repeat it? Nikos and Gail, pay attention to Mr. Voggolis. He is careful not to say any nonsense. Did you understand that? Okay. Yes. Sometimes his language is also confused by contraction. So, construction is συστολή. Η γλώσσα είναι language or talk or speech. When he speaks, is confused. He says something instead something else which he had in his mind. So, Νίκος, ας το διαβάσουμε μια φορά και μετά ας το μεταφράσουμε για να δούμε αν το καταλάβαμε τελικά. Προσέχει να μην πει καμιά ανοησία. Πότε μπερδεύεται και η γλώσσα του από συστολή. Πολύ ωραία. Try now to translate it in English. He says. He pays attention. Προσέχει. He pays attention. He's careful not to say nonsense. Very good. Sometimes his language is confused with contractions. Very nice. And Gail, can you repeat it? Προσέχει. Repeat it in English. Προσέχει να μην πει καμιά ανοησία. He is careful not to... In English, be careful of speaking nonsense. Yes. Sometimes his language is confused. Sometimes he confuses his language with contraction. Very nice. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με το Θεό, Νίκος. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, repeat it after me, από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει σε έναν άνθρωπο, από την στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ όταν μιλάει με έναν άνθρωπο, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με το Θεό, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με τον Θεό. Πολύ ωραία. Let's try to translate it. Θέλετε να το κάνετε, κύριε Βόγγολη, εσείς? Ναι, να το κάνω για να το καταλάβουνε. Ναι, ωραία. From the moment you pay so much attention when you talk to someone, how much more careful should he be when he talks to God? Okay, did you understand the meaning of the sentence? So, let's try, Nikos, with you to translate it in English in order to see if you have some difficulty with some words in order to translate them again. Από τη στιγμή που προσέχει κανείς τόσο πολύ, in English.
moment where you're careful. So when somebody pays attention, When, pays so much attention, τόσο πολύ, so much when- attention, when when he speaks with a person, with a man or a woman, an anthropos is a person, πόσο πιο προσεκτικός πρέπει να είναι όταν μιλάει με το Θεό. How much more careful has to be when he speaks with God. Okay? Can you translate the whole phrase, please? Nikos, do you want to repeat the sentences to understand what does it mean from the moment you pay so much attention when you talk to someone, how much more careful should he be when he talks to God? to God. Okay, Nikos. Okay. Can you repeat in English in order to understand that you have understood the phrase? Yeah. When at the moment when Somebody, he carefully τόσο πολύ, I mean, it's very much. I don't understand. τόσο πολύ, very much. So he is careful so much. He's So careful. So much when he speaks to a person, to a man, to someone, somebody, whatever you want. How much careful, much more careful has to be when he speaks to the God. Okay. Yeah, so when at moment where he's very careful when he speaks to a person, how much more careful should he be when he speaks to God? Very nice. Bravo. That's And it. Gail, can you repeat it in English in order to understand that you understood the phrase? From this moment when he is Somebody pays attention. he pays attention, you know, so much when he speaks with one man, how he must be careful to when he speaks with God. Prosecticos. Προσεκτικός, to be careful. Yeah, but be careful, he must, to speak when he speaks with the God. There's too many verbs in there. Yes, many verbs and many questions in one sentence. This is Greek language. Let's go on. Βλέπεις ακόμη και ένα μικρό παιδί όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. You see that even a small child, when goes to speak to his father or to another elder person, he goes to him with construction. Okay? So, Nikos, repeat me the Greek sentence. Βλέπεις ακόμη και ένα μικρό παιδί όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. Διάβασέ το στα ελληνικά. Read it in Greek. Βλέπεις.
Βλέπεις ακόμη και ένα μικρό παιδί όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. με συστολή. Do you want to try to translate it in English? Βλέπεις means you see. Να το ακούσουν πρώτα. Ναι, πείτε το κύριε Βόγγολη. You see, even a little child, when he goes to speak to his father or to an aged, goes with reluctance. Yeah. Ηλικιωμένο. Aged or elder Old or man, older. old man, old man. Old person. Don't try to translate word by word. You'll get the meaning of the sentence to express it in English. Don't try to translate word by word from Greek to English. It is difficult because we use a different syntactic word. Okay, so let's try. Βλέπεις, ακόμη και ένα μικρό παιδί, όταν πηγαίνει να μιλήσει στον πατέρα του ή σε έναν ηλικιωμένο, πηγαίνει με συστολή. Try to translate it in English. Try, we'll help you. You see, and even a little child, when he goes to talk to his father, who is an old man, είναι or. To his father or to an old person. An older person. He goes with reluctance. Mr. Voggel's used two different words for the same reluctance. Yeah. One is reluctance, and here we said contraction. Okay. It's synonym. They are two words for the same Greek word, συστολή. Γκέι, αν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Εάν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Please repeat it in Greek and then Mr. Voggelis will translate it in English in order to understand the meaning. Αν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του, γκέι. Αν πρόκειται να μιλήσει στον δάσκαλό του, που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Do you want to try to translate it, or we have to wait for Mr. Voggelis? Πρόκειται. If he's going to if speak, he's going to speak to a teacher, to his teacher, he is afraid, a little afraid. Yes. Πλησιάζει. Approaches. He approaches him. He approaches with a big reluctance. Very nice. Πάρα πολύ καλά. So, Mr. Voggelis, can you translate also in order? Gail did a very good translation, but please. It was nice translation. If he is going to talk to his teacher, who he is also a little afraid, he approaches with great shyness. Third word for systole. So, Nikos, can you translate, say it in Greek, and then you will translate it in English. Αν πρόκειται να μιλήσει στο δάσκαλό του, Νίκος. Αν πρόκειται να μιλήσει στον δάσκαλό του, που τον φοβάται και λίγο, πλησιάζει με πιο μεγάλη συστολή. Πολύ ωραία. Try to translate it now in English.
if he says, if he's going to speak with his teacher, whom he is afraid a little, who's a little afraid, he approaches with bigger, μεγάλη, πιο μεγάλη means bigger. With bigger reluctance or shyness. Okay. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους και να μην το καταλαβαίνουμε, Γκέι. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο το Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους και να μην το καταλαβαίνουμε. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο τον Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους και να μην το καταλαβαίνουμε. Okay. Do you want to translate it in English? And I now. And we, εμείς is we. Oh, and we. Εγώ, εσύ, αυτός, Ναι. εμείς, εσείς, αυτοί. Ναι. Αυτό, Yes, Είναι and we. προσωπική αντωνυμία. Και εμείς τώρα and μιλάμε, now, and we now speak we with speak the same with God, with the Virgin Mary and with all the saints, and we do not understand. Yes, but τον ίδιο το Θεό, it is not what you said, ίδιο το Θεό, we speak with the God, this is τον ίδιο το Θεό, the God, we speak with the God, not the same with the God, we speak with the God, we don't use the same idiom in English, τον ίδιο το Θεό, we speak with the God. And we cannot understand this. So, Nikos, do you want to speak in Greek first, to read it in Greek and then to translate it? Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο τον Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους και να μην το καταλαβαίνουμε. Και εμείς τώρα μιλάμε με τον ίδιο τον Θεό, με την Παναγία, με τους Αγίους και να μην το καταλαβαίνουμε. Πολύ ωραία. Can you translate it in English? And we speak with God and with Panagia and with the angel, with the saints. So Don't we understand it? Don't I understand it? Don't we understand it? Okay. Let's go on, Gail. Πριν έρθω γέροντας στο μοναστήρι, το μοναχισμό, τον είχα συνδέσει με την προσευχή. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή και τη θεωρώ το πιο δύσκολο και κουραστικό έργο. So I said in the beginning, it's a conversation between a young monk who came to the monastery the last years and Saint Paisios, who was close to God, and he was working continuously with God from when he was a child. He saw Jesus Christ when he was 14 years old. I'll say to you the history of this miracle, but let's read this very nice conversation. Πριν έρθω γέροντας στο μοναστήρι, τον μοναχισμό τον είχα συνδέσει με την προσευχή. That means before my father to come to the monastery, I have connected the life of the monks with prayer. I connected that the monks have to do mostly pray. They have to pray. The vast majority of their time, they have to pray. So the young monk said to Saint Paisios, I have connected this kind of life with prayer.
But στη συνέχεια, τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή. But now I have a big difficulty to pray. And θεωρώ το πιο δύσκολο και κουραστικό έργο. And I believe that it is very difficult and very tiresome work to pray. So he says to Father, to the big Father, Saint Paisios, his difficulties he has in order to pray in a very, very good environment, Saint Mountain, which, as you know, is in the North Greece. And there now we believe that they are about 2,000 monks. This period, they live about 2,000. We say that we believe because there are many people who don't know where they live. They live in a rock, alone, without having communication with other persons. So we believe that there are about 2,000 people there. So let's try to read first in Greek. Νίκος, πριν έρθω γέροντα στο μοναστήρι, τον μοναχισμό τον είχα συνδέσει με την προσευχή. Πριν έρθω γέροντα στο μοναστήρι, τον μοναχισμό τον είχα συνδέσει με την προσευχή. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή και την θεωρώ το πιο δύσκολο και κουραστικό έργο. Πολύ ωραία. Θέλεις να προσπαθήσουμε, Νίκο, να το μεταφράσουμε στα αγγλικά? Νίκο, do you want to try to translate it in English? Πριν έρθω... Να το ακούσουν πρώτα. Ναι, κύριε Βόγγολη. Translate it first. Λοιπόν, before I came, old man, to the monastery, I had connected monasticism with prayer. But now I find it difficult to pray, and I consider it the most difficult and tiring work. Okay, have you any unknown words now after the translation? Nikos, can you translate it in English in order to see if you understood the text? Yeah, before I came to the monastery, the father elder, the monachismo, to live in a monastery is μονάχισμος. Είπε ο κύριος Βόγγολης, είπε μονάχισm. I don't know if this is the word in English. Monasticism. Is the life in a monastery. Μοναχισμός is the life in a monastery. Okay. Living in a monastery. Living in a monastery. To join to live the life in the monastery and connected. Yes, I had connected with prayer. Bravo, Νίκο. Πολύ ωραία. The life in the monastery, I had connected with prayer. Very, very well. Τώρα όμως δυσκολεύομαι στην προσευχή. Now, however, now, όμως is however, τώρα είναι now, however, now it is difficult. I found it difficult to connect. I have difficulty to pray. Difficult to pray. And I consider this. And I consider this more difficult and tiring work. Very well. Αυτό είναι, μπράβο, Νίκο. And I consider it as the most difficult
difficult and tiring work. Very well. Λοιπόν, And play. εδώ πρέπει να σταματήσουμε, κυρία Τσολάκη, Ωραία, ωραία. γιατί πρέπει να αρχίσω με την άλλη τάξη. Ωραία. We have to stop now because Mr. Voggelis has another lesson with other students. So I would like to say to you goodbye. Have a nice Saturday evening and please speak together tomorrow on Sunday afternoon. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Have a nice evening. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου, Νικό. Γεια σας.